нашего курса «Инварианты и картинки». Она будет посвящена группам гамма-n5 при гамма-nk при k большим 4. На самом деле даже определение этих групп вызывает очень большие сложности. Но в целом у нас есть два важных вопроса. So the first important question is how to understand the configuration space of Delaunay triangulations in Rk-2. Actually, we should understand it even for the case of gamma and 5, that means in the three-dimensional space. And actually, this is not very an easy question. And for higher dimensions, it's even more complicated. Вторая наша главная цель – это распространить этот подход на произвольное триангулированное многообразие. So the main goal is to extend this approach to any triangulatable manifolds. And actually, local moves originate from those situations which occur locally in the Euclidean space. And then we want to extend it to the situation of arbitrary manifolds. Actually, when I say arbitrary, I'm cheating a little bit because there are very terrible metrics, even in the neighborhood of the Euclidean metrics. So we can make a very small perturbation of the metric and get some very terrible effects. Вот, например, когда мы немножко совсем изменяем метрику, то могут произойти очень неприятные эффекты даже в трехмерном пространстве. Ну, например, вот есть 4 точки на, так сказать, на одной плоскости. Вот там есть две сферы, внутренняя и внешняя, которые вот отвечают триангуле, не внутренние, внешние, две сферы с разных сторон, на которых лежат эти 4 точки. А если триангуляция жуткая, то там могут оказаться 3 сферы. So you see, actually, in order to really work with the situation which locally looks like the Euclidean spaces, one has to impose a very important conditions on the metrics. And I, of course, since we have to work with combinatorics today, I want to avoid these conditions. For more details, see our paper on the archive joined with Denis Fedoseev and Igor Nikonov, and there is a full collection of bad examples there. And actually, so the plan will be to understand how it looks locally and then try to do it for arbitrary triangulations. Итак, переходим к многогранникам в R3, а потом мы перейдем к многогранникам в Rn. А что у нас есть в случае R3? На самом деле, давайте на секундочку вернемся к R2, и мы увидим, что в нормальном случае все разбито на треугольники, а перестройка треугольников происходит, когда есть четырехугольник. Что это значит? В двумерном случае это значит, что у нас есть, например, ситуация, когда четыре точки лежат на одной окружности, это ситуация вырожденная, а невырожденная ситуация – это когда только 3 точки лежат на окружности. So, if we make a step back to dimension 2, we see that the non-degenerate situation is when only 3 points, nearest points belong to a circle, and degeneration of order 1 corresponds to the situation when four nearest points are on the same circle, and there is no other point inside the circle. Now let's look at the situation of dimension 3, excuse me. Actually, if we were looking for the first degeneracy in dimension 2 and we had a quadrilateral, so now it's natural to seek for some convex polytope with 5 vertices. Actually, combinatorially, there is only one such polytope, and it can be created
from two tetrahedra if we take the common face of the two tetrahedra. So, and what about those triangulations? Actually, there are exactly two such triangulations. Well, we can see it as follows. Actually, you see, we can represent this boundary of that polytope as a two-sphere. And we know that the two-sphere is the join of S1 and S0. And here we naturally see S1 as this tetrahedron, and we see this S0 as a pair of points. Вот можно представить себе любую сферу как join двух сфер меньших размерностей. И вот в случае, например, размерности 2, мы имеем join двух нульмерных сфер. В одном случае пара точек, в другом получаем одномерную. А здесь join нульмерной и одномерной получаем двумерную. Так вот, у такой штуки триангуляции ровно две. Одна из них соответствует тому, что мы берем, затягиваем одну из этих сфер, а другая соответствует тому, что мы затягиваем другую из этих сфер. So this polytope has exactly two triangulations. So in one case, we just span this one-dimensional sphere and get a two-sphere and get a two-disk which separates into two tetrahedra. And otherwise, we can just connect these opposite points, which means that we span the zero-dimensional sphere by one-dimensional disk. And then, well, possibly I drew it not nicely, but then we will have three tetrahedra. Three tetrahedra when we take this edge and, take one pair of points, the other pair of points, and so on. Okay, and actually this is the case for any dimension. So for any dimension, we have such nice flips. And actually here, you should see that when we flip from here to there, the number of tetrahedra does change. So we have two tetrahedra here and three here. So this can be called Pachner move. Вот здесь два тетраэдра, здесь три тетраэдра, и вот такое движение называется движением Пахнера 2-3. На самом деле есть разные интересные теоремы про движение Пахнера, и в принципе в хорошем случае, я сейчас не буду расшифровывать, что значит хороший, любые две триангуляции связаны с движением Пахнера, но на самом деле, если посмотреть аккуратно, то в размерности 3 есть также движение Пахнера 1,4 или 4,1. То есть если здесь мы берем такие 5 вершин, то можно взять движение, где один тетраэдр разбивается на 4, или 4 превращаются в 1. So you see, generally, Pachner moves are sufficient to transform one triangulation into the other in the good case. But you see, besides those 2, 3, and 3, 2 triangulations, one should also take care of 1, 4, and 4, 5. So this means that we take a tetrahedron and put a vertex inside it, and we can split one tetrahedron into 4 tetrahedra. And actually, one can ask, well, and what if we are interested in triangulations with a fixed number of vertices? Well, in dimension 3, it's okay. So we can use 1, 2, 3, and 3, 2. But actually, in higher dimensions, this is not okay. And in order to transform one triangulation to the other, one has to increase the number of vertices в больших размерностях, чтобы перейти от одной триангуляции к другой, даже имеющей тоже количество вершин. Вообще говоря, надо брать триангуляции с большим числом вершин. И на самом деле в размерностях, начиная с 5, уже проблема распознавания многообразия через триангуляции неразрешима. So actually for higher dimensions, the homeomorphism problem for manifolds is not solvable. Actually, here I have printed quite a lot from the book, and from the book, I mean invariants and pictures, and actually we will use a lot of formulas. So I will not tell much about these formulas. You can read them in the book. Итак, определение группы GN5.
Так что группа GN5, которую мы хотим определить, она будет задаваться образующими и соотношениями. Давайте посмотрим, какие образующие, какие соотношения. Ну, во-первых, что касается образующих, нам надо, у нас есть n точек в каком-то Rn, а потом, как окажется, в каком-то многообразии. И из этих n точек нам надо выбрать 5. So, in order to get generators for G and gamma and 5, not G, but gamma and 5, we have to choose 5 indices, I, J, K, L, M. And actually here, we make a distinction between those 2 ones and those 3 ones. And actually, they will correspond to 2 vertices here and 3 vertices there. Так что 5 образующих. Вот 5 букв. И они будут задавать образующие, все они различные. И давайте я их буду писать вот так. Дальше вот это вот соотношение 1, это просто перенумерация образующих. И еще раз я хочу подчеркнуть одну важную вещь, что в гамма n5 нет соотношения квадрат равен нулю. One important thing to emphasize is that these generators square are not equal to 1, не равны единице, are not equal to 1 just because actually when they act, we see that the number of tetrahedra changes. In one direction it increases by 1, in the other it decreases by 1. So we can call one of them A, and the other we call A to the minus 1. And after that, everything goes along the same scheme we had for G and K and gamma and K. We will have far commutativity and other things. And as for other things, we will see. Вот соотношения будут такими. Во-первых, дальняя коммутативность, а во-вторых, другие интересные вещи. Что такое дальняя коммутативность? Ну, на самом деле, коммутативность происходит в том случае, если у нас, скажем так, движения могут быть выполнены независимо. То есть мы делаем один флип триангуляции, другой флип триангуляции. Ну, давайте посмотрим, что значит независимо. На самом деле, идея состоит в том, что значит, у нас вот из 5 индексов не более чем 3 общих. Или же, вот посмотрите, вот такая ситуация. So this independence corresponds, this commutativity corresponds to the independence. So actually this means that if we choose 5 indices, then maybe we will have 3 indices, no more than 3 indices in common, or maybe it can happen that here we have less than 2 indices in common, and there we have less than 2 indices in common. I suggest you to make this exercise and to draw corresponding pictures. This really corresponds to some independent events. And as for other relations, we have to look at hexagon, at polytopes with 6 vertices. Вот что касается соотношений других, то они будут соответствовать многогранникам с 6 вершинами. На самом деле, откуда у нас были соотношения, например, в гамма N4? У нас был пятиугольник. На самом деле мы могли сказать так, что вырождение порядка 1 – это нечто с 4 вершинами, вырождение порядка 2 – это нечто с 5 вершинами на плоскости. И на плоскости есть только один выпуклый пятиугольник, вот он пятиугольник и есть. И в размерности 3 нам надо посмотреть на многоугольники с 6, многогранники с 6 вершинами. So in dimension 2, we had a relation corresponding to the pentagon relation, and the pentagon relation had 5 terms because we were dealing with 5 flips for the pentagon. And actually for dimension 3, we will look for polytopes with 6 vertices, and actually there are 2 such polytopes, but now I would ask what sort of polytopes we're looking for. And actually, we have to look at simplicial polytopes. Нас будут интересовать симплициальные многогранники, то есть многогранники, у которых все грани являются симплексами. То есть мы нарочно будем считать, что не возникают четверки точек, ну,
соседних точек на одной плоскости, на одной окружности. Ну, идея тут просто такая, что если считать, что такие точки возникают, то, грубо говоря, интересные фундаментальные группы не получатся. So actually here we are looking for those configurations of points when more or less four adjacent points cannot belong to the same plane. You see, we're looking for the fundamental group of some configuration spaces of points in R3. But if we take just the space as it is, it will be simply connected. And in order to not to make it simply connected, we have to cut out something of codimension 2, right? And if we cut out something of codimension 2, what sort of something can be? Well, okay, so here in this situation, we'd like to do without four adjacent points on the same plane. So this means that all our polytopes have to be simplicial. So everything has to be simplicial. For example, all our polytopes, well, tetrahedra, octahedra are okay, but cubes are not okay. And so we have exactly one polytope with four vertices, it's the tetrahedron, exactly one polytope with five vertices, and these are two tetrahedra glued together. And as for polytopes with six vertices, there are actually two of them. And they correspond to two relations which are called 3 and 4. And these relations 3 and 4, which are written this way, correspond to two polytopes, and they are octahedron and skew octahedron. I think here I should share another screen and just show a piece in my book. So actually, we can take the following thing. We can take a tetrahedron, which has four vertices, and then paste one more tetrahedron. We will get five vertices, and yet another one, and then we will get six vertices. So let me show. I would better show just book instead of those lectures. The lectures has only advantage that everything is written in Russian. Also, not only in English. Вот в книге все написано только по-английски, а в лекциях написано и по-английски, и по-русски, но я все-таки буду показывать книгу, так что сейчас я хочу показать эти два многогранника в размерности 3. То есть у нас будет два многогранника, и дальше может последовать естественный вопрос, а что в старших размерностях? И вот что касается старших размерностей, там уже все гораздо интересней. Там этих многогранников будет далеко не 2, а сколько их будет? Вот это замечательное открытие Игоря Михайловича Никонова. И оно состоит в том, что, чтобы понять эти многогранники, надо поработать с диаграммами Гейла. Так, сейчас, одну секундочку. Это вот все ГН4, это все соотношение пятиугольника. Вот мы приехали наконец-то к движением Пахнера и гамма N5. So here we have finally arrived to the Pachner move 2 to 3. So here we see a way how to split this bipyramid into 2 tetrahedra or into 3 tetrahedra. So this is what we forbid, because you see here we have some quadrangular face. It's not allowed, and here we have two polytopes with 6 vertices each. So one of them is the tetrahedron, and the other is somehow similar, but here we take those two vertices I and j to be shifted. So we have a sort of shifted octahedron, and if we shift them, they will become connected. Okay, and so if we look carefully at now we can look at all possible triangulations of those things. Вот сейчас можно посмотреть на всевозможные триангуляции этих многогранников. И вот как у нас в случае размерности 1 были триангуляции пятиугольника. Это
соотношения, они были длины 5, то здесь надо будет подумать о триангуляциях, то есть разбиениях на тетраэдры вот этих вот ситуаций, и они будут нам давать циклы. Какие циклы? Как оказывается, длины 6. So here we will have cycles of length 6, and those cycles will exactly correspond to our to these two polytopes. And now, actually, I can say the main. Well, I can now pronounce the main slogan of what will be going on in today's lecture. And the main slogan will be, well, let's assume that everything locally works as here in the case of well, in the Euclidean space, and having that, let's assume that we deal with 3 manifolds, and for 3 manifolds that everything looks locally like that. And then we will have something like configuration spaces, maybe similar to braid groups, and having these braid groups in mind, those braid groups can be naturally mapped to the corresponding groups gamma. So this is the general plan, and this will be realized as a sequence of theorems. However, in this case, we have to mention some obstacles. So first of all, in order to have something good from the point of view of triangulations, we should take care about the metrics. Again, even in the case of the Euclidean space, something can go wrong even if the metric is close to the Euclidean one. Итак, надо, во-первых, следить за метрикой. Даже в случае евклидового пространства без каких-либо больших структур многообразия может быть плохая метрика, даже близкая к евклидовой. Кроме того, на самом деле, если у нас есть многообразие, а не просто РН, то нам надо, чтобы вот эти точки, в смысле метрики, разбивали его на треугольники, чтобы была триангуляция. Это нужно и в двумерном случае. То есть этих точек, по крайней мере, должно быть много. То есть, ну, не меньше, чем минимальное количество триангуляций. So the second obstruction is that the number of points should be sufficiently large. This is one thing. This is very important. And also, there are the following obstructions, and actually you can say obstructions or maybe following versions, variants, as you wish. Actually, we can ask, what is the space we're going our, one more important obstruction is that we want to avoid the situation when 4 points are on the same plane. Or what can we mean by plane? Actually, plane is illegal if we are not, is not legitimate if we are not in Rn or in the sphere. So what do we mean by a plane? Actually, a plane means that 2 spheres share these 3 points, right? So this is these 4 points, excuse me, these 4 points. This is not legal. Why don't I want this to be legal? Well, because if it happens, then actually our space, well, it will not be simply connected, but more or less there will be some local simply connectedness. So if we, for example, have fixed 3 points and move the 4th point around this plane, this will be a trivial element, and this is an undesirable property. Так что вот знаете, вот мы хотим получить группу cos, чтобы она была по-настоящему не односвязной, но если уж мы хотим ее сделать по-настоящему не односвязной, то хорошо, чтобы она была не односвязной, так сказать, локально. Ну, вообще, если многообразие, например, не односвязное, взяли там, не знаю, S1 на S2, то там можно вдоль S1 двигать любую точку, вот вам пример неодносвязности. Но хотелось бы, чтобы эта неодносвязность была локальна, так сказать, уже на уровне R3, чтобы была неодносвязность. И поэтому нужно выкинуть что-нибудь по размерности 2. Так что вот мы будем выкидывать ситуации, где 4 точки лежат на, вот мы не можем сказать плоскость, но мы можем сказать 2 соседние сферы. То есть вот 2 соседние сферы в нормальном случае пересекаются по плоскости. А вот
В тех статьях, которые мы цитировали с Федосеевым и Никоновым, там эти сферы, там может случиться некая жуть, что 3 соседние сферы пересекаются по 4 точкам. Ну, это некие вырожденные случаи. So, you see, we want to avoid the situation when 4 points are belong to 2 spheres. And actually, if we didn't do it, we would get some local simple connectedness, and we want to do without. And actually, having this done, we can say more or less the following. Let's consider a free manifold, and let's consider its configuration space of points. And having this configuration space of points on a free manifold, it will have a sort of fundamental group. And this fundamental group will be a sort of braid group for this manifold. And this braid group can be naturally mapped to gamma and 4, right? Wrong. Actually, вопрос такой. Вот мы пытаемся рассмотреть конфигурационное пространство точек на трехмерном многообразии и хотим сказать так, что вот есть у этого многообразия у конфигурационного пространства есть фундаментальная группа, она отображается в группу cos. Ее в каком-то смысле можно называть группой cos, но дальше ее можно отображать в гамму, и вот в гамме это будет инвариант трехмерного многообразия, то есть образ в гамме. Правильно? Нет, неправильно. Почему? По нескольким причинам. Одна из причин состоит в том, что на самом деле это пространство может быть неодносвязанным. Не только неодносвязанным, но и не связанным. So actually, more details are to come. Well, in fact, I will be saying words and showing lots of formulas, not just pictures, but formulas. And actually, I will not pay too much attention to formulas because they are too huge. I will mostly be saying words and giving some small comments on these formulas because everything can be found in our book and in our papers. Actually, they're here as well. So first remark, yet another remark, is that these spaces may not be connected. And if we define the braid group for those spaces, we should say not just one braid group, but several braid groups, because we can take braid groups for many connected components. So we will have many braid groups, and these groups will all go to GN4 in the three-dimensional space, and we can imagine that after we define, or GN5, excuse me, for three-dimensional space, and after we define everything nicely for GN5, GN6, and so on, we can do something for four-dimensional space, five-dimensional space, and so on. So you see here, one issue is non-connectedness. What about the other issues? The other issues is what sort of metrics on what sort of space are we working with? Actually, there are three variants of answers. Actually, one answer is geometrical, one answer is topological, and one answer is combinatorial. And in fact, for a manifold, we can define at least three various configuration spaces. And the fundamental groups of those configuration spaces will be mapped to mapped to the corresponding groups gamma. Well, I will soon find this. Theorem. Maybe we should look at our paper on the archive. Вот идея, и теперь можно сказать, что мы можем быть более придирчивыми, и мы можем смотреть, по крайней мере, на три вида различных триангуляций, и на три вида различных многообразий, и на три вида различных инвариантов. Один из них – это геометрический, другой топологический, третий комбинаторный.
На самом деле вы можете выбрать свое любимое слово, например, метрика там Риманова, ну какая-нибудь, я не знаю, там, допускающая комплексную структуру. Правда, это не про размерность 3, про четную размерность. Или еще какую-то метрику. И сказать, что можно рассмотреть более-менее все, что относится к этой метрике. То есть можно сказать не только вот геометрическое, топологическое, но еще какое-то. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду следующее. So here, by this distinction, topological, geometrical, and combinatorial, now I'm sharing another screen. I hope you can see my slides here. My slides of not of this talk, but of some archive paper. Do you see my archive paper here? So I'm sharing a screen with an archive paper. I think this one. Do you see? Yes. Видите мой экран? Да. Вот смотрите, значит, идея тут вот какая. Значит, я хочу сказать, что у нас будут разные виды вот этих конфигурационных пространств. То есть мы выбрали многообразие. Как мы можем выбрать многообразие? Мы можем сказать, ага, это просто топологическое триангулируемое многообразие. Замечу, что в больших размерностях не все топологические многообразия триангулируемы. Да? Вот, кстати, вот эта вот статья, это статья про совершенно жуткие пространства, где нет триангуляции Делане. So you see, not all manifolds are triangulatable in higher dimension, and even in dimension 3, not all triangulations admit. Well, not everything is nice. So actually, there are abstractions to Delaunay triangulatability. So here is the reference: Boissonat, Dyer, Gauche, Martinchuk. So here is and actually the final theorems of today's lecture will be as follows. So we will have three groups, three configuration spaces: topological, geometrical, and combinatorial. And for those three groups, we will have three maps. Of those configuration spaces to the corresponding GN4 group. For example, we can fix a Riemannian metric, and we can consider only Delaunay triangulation which come from this Riemannian metric, right? It's okay, fine. We can consider only those which respect this Riemannian metric. So then, of course, this will give us some restrictions, and then we can consider many connected components. And for each connected component, we will have a braid, which is called the braid group, J's braid group, like here, and those will be mapped to gammas. Итак, вот один вариант — это когда мы фиксируем Риманову метрику и хотим, чтобы наши все триангуляции подчинялись. А противоположный инвариант состоит в том, что мы можем просто рассмотреть произвольные триангуляции, какие угодно, которые дают топологический тип данного многообразия. So another theorem is we can consider arbitrary triangulations which realize this manifold combinatorially. And then we can consider those triangulations and formal Pachner moves. Formal Pachner moves, they will give rise to generators. And finally, there is some intermediate case. We can do the following. We can consider a smooth manifold, and we can fix its smooth structure without getting into details about the metric space. And actually, we can try to consider more or less all possible metrics which agree with this smooth structure. And locally, we can say, okay, we fix some metrics which respect this smooth structure, and after that, for all possible metrics, we can do flips. So more or less, our group will be generated by flips.
So generators are something of dimension 1, codimension 1, and relators are something of codimension 2. Итак, у нас будет три варианта теорем. Одно для геометрическое, другое комбинаторное, третье топологическое. Во всех трех случаях мы отображаем конфигурационное пространство некоторое, точнее его фундаментальные группы его связанных компонентов гамма МК, и будут три образа, которые будут представлять собой инвариант многообразия. Значит, соответственно, в одном случае это будет инвариант комбинаторный, там PL, например, в другом случае это будет инвариант, который зависит от метрики, а в третьем случае будет инвариант, который зависит от гладкой структуры. Вообще говоря, это дело притягательное, потому что формально мы получаем инвариант, который действительно при другой гладкой структуре будет давать совсем иное. Другое дело, что считать этот инвариант очень сложно. So you see, actually, formally our invariance will depend on the smooth structure, but it's very hard to calculate this invariance by many reasons. But actually, in order to make all those theorems work, we again have to give some remarks and so on. But actually, we have to give some remarks. This is for dimension 3 and for gamma and 5. And as for dimensions 4 and higher, we have to define those gamma and 6, gamma and 7, and so on. And in order to construct those maps, we will have to do quite a lot. So now I again return to sharing yet again the slides of today's talk. And the slides of today's talk will look like, I think that. So here we had something for gamma and 5, and now do you see the slides now? The slides of the talk. So now we have gamma and 5. So here relations are far commutativity and those two hexagons, and actually hexagons are different. And those hexagons, well, they correspond to the octahedron, and they correspond to octahedron and what else? And shifted octahedron. And the main theorem here sounds as follows. So if there is a homomorphism from this fundamental group of the configuration space, we can take actually not one configuration space, but any of configuration spaces to gamma and 5. Well, actually, once everything is well defined, the proof is very standard. Actually, it's standard because if we have, say, endpoints, then we will have a something like 3 n-dimensional topological manifold. And if we have, if we need something like fundamental group, we will have to pass through some walls of codimension 1 and go around some walls of codimension 2. So actually everything is finite dimensional. And if we want to see generators and relators, generators will correspond to something of codimension 1, образующие коразмерности 1, то есть фактически многогранники, у которых происходит одно вырождение, то есть 5 точек на одной сфере, или же 2 четверки на разных... Нет, 5 точек на одной сфере, да, 5 точек на одной сфере – это вырождение коразмерности 1. А, значит, вырождение коразмерности 2 – это либо 6 точек на одной сфере, либо 2 пятерки. So for codimension 1, we will have 5 points on the same sphere, and for codimension 2, we will have either 2 quintuples, 2 spheres, or we will have 1 hextuple. So we will have either 2 bipyramids or just 1 polytope with 6 vertices, octahedron or shifted octahedron. Okay, so two
bipyramids will correspond to for commutativity, and those polytopes with 6 vertices will correspond to uh, relations which are written, well, I think, which are written, in the, well, I'd better show the book. And so I think, oh, no, better to show the screen of the archive paper. Так что давайте посмотрим вот на архивную статью. А вот тут написано явно соотношение, как они отвечают двум многогранникам. Вот смотрите, so here is what happens for the octahedron, right? So here we have an octahedron, and here I write down all those quintuples of indices, say Km, IgN, and so on. So we just switch from one triangulation to another, and we can go one way or the other way. And here are the arrows which correspond to 2, 3 maps. So nothing squared is equal to 1. So this is what we have for the octahedron, and for the shifted octahedron, we will have another one. So like this, and this can be written down. This can be written down explicitly. So all relations are written here. Well, so you can see they are of length 6. Otherwise, you can just look at them in the texts. Так что вот есть соотношение, соответствующее октаэдру, и сдвинутому октаэдру, они все длины 6. Вот. Ну и, в общем-то, будет отображение из так называемых групп КОС. А группы КОС могут быть топологическими, геометрическими или комбинаторными. Каждая из них будет, то есть мы сможем взять много связанных компонент, будет много разных групп КОС, и они все будут отображаться в гамма-n5. Это для трехмерных многообразий. А теперь, что касается многомерных многообразий. Чтобы что-то сделать, надо определить группу. So here, what we have done is we have more or less discussed how to define everything for three-dimensional manifolds. Well, of course, one has to impose lots of conditions, and sometimes they're hard enough. So many points, existence of Delaunay triangulations, and some other minor conditions. And more or less, we get a configuration space that we can call the manifold of triangulations. Actually, topological structures of triangulations was studied, but to the best of my knowledge, group structures of triangulations was not studied. Так что вот топологические триангуляции люди рассматривали, но группы на них, только я понимаю, не рассматривали. И на самом деле есть интересные статьи, в частности, Капранова и Воеводского, о разных замечательных тензорных структурах и разных высших категориях, которые фактически являются статьями про группы Г и гамма. Но реально тогда никто не рассматривал группы. И на самом деле эти статьи очень хорошо посмотреть. So you see, actually there are some papers by, for example, Kapranov and Voevodsky. Voevodsky was a Fields medalist, Fields medal winner, and actually those things deal with various triangulations. And actually, if we talk in modern language, they are about groups G and K and gamma and K. But Kapranov and Voevodsky did not construct any group. And I'm pretty sure that if you look at those presentations, so Sonjon, if you have this file, please share it. I mean, Kapranov-Voevodsky paper. Excuse me, which paper? Kapranov-Voevodsky, it's a long survey paper. Kapranov and Voevodsky. Yes, and actually, this is about category theory. And actually, this paper, I'm pretty sure that we will have lots of G and K and gamma and K actions on those categories. And actually, after that, Voevodsky was using homotopy groups of spheres to tackle some problems in algebraic geometry. And actually, he was even trying to do computer science, and he was even trying to use homotopy theory in mathematical logic. So he was a real genius.
Владимир Александрович Воеводский придумал, как использовать старшие гомотопические группы для изучения замечательных разных проблем в алгебраической геометрии, а потом он это использовал еще в логике. Но вот я хочу сказать, что старшие гомотопические группы – это что-то, что отвечает высшим категориям. А высшие категории, они, грубо говоря, связаны со старшими гаммами. Так что читайте статью Капранова и Воеводского. So Voevodsky used some categorical structures, and I'm pretty sure that these categories can be used for getting presentations of the groups G and gamma. So please go ahead and read the paper by Kapranov and Voevodsky, and it's quite old. I mean, it was written in 90s. So actually we have to relate it to G and gamma, because you will see just equations like Young-Baxter and then higher Young-Baxter tetrahedron and so on. And now actually, now I want to say some words about Nikonov's general construction. I think you can imagine, easily that if I really wanted to give all details about this lecture, it would be much more than an hour and a half. Так что я вот расскажу все более-менее коротко. Конструкция Никонова. В чем состоит главная задача этой конструкции Никонова? Вот Сонджон выложил. Сонджон has uploaded this paper by Kapranov and no, this is Girfan, Kapranov, Zelevinsky, and there is a paper by Kapranov and Voevodsky. Actually, Girfan, Kapranov, Zelevinsky is a very nice survey about, maybe I can upload this. Girfan, Kapranov, Zelevinsky is a very nice survey about spaces of triangulations. But actually, Kapranov, Voevodsky is about many categories. This is a very deep paper, so you can read both of them and find, I hope we will find lots of presentations of G and K, gamma and K. Okay, so I'm now looking for Kapranov-Voevodsky paper, and you see my next goal is to say some words about the paper by our paper with Nikonov and Fedoseev, and actually this paper is about what happens in higher dimensional 4, 5, 6, and so on. Well, actually, we remember that in order to get generators, we need some codimension 1. But in order to get relations, we have to look for something of codimension 2. And actually, in say for points on the plane, our codimension 2 was either 2 nearest quadrilaterals or a pentagon. And this led to relations of order, or relations of length 4, which is commutativity. Commutativity is always of length 4, or something of length 5, which corresponded to relations of a pentagon. But for dimension 3, in order to have codimension, Sonjan, please find Kapranov-Voevodsky. I can't find it now. Actually, для размерности 3, если мы интересуемся чем-то, конфигурациями коразмерности 2, нам нужно искать что? Нам нужно искать либо пары пятерок точек, подчеркиваю, соседних точек, потому что нас интересует ситуация, где диаграмма Воронова и триангуляция Делане перестраиваются. То есть либо 2 пятерки найти, либо 1 шестерку. Что такое пятерка и что такое шестерка? На самом деле, с точки зрения триангуляции Делане, пятерка будет соответствовать вот нашему единственному многограннику
с 5 вершинами в бипирамиде, а шестерка будет соответствовать многогранникам с 6 вершинами, причем симплициальным. So for higher dimensions, we seek codimension 2 degenerations and degeneracies, and say for dimension 3, codimension 2 situations will correspond either to 2 simplicial polytopes with 5 vertices each, 2 bipyramids, or with one polytope with having 6 vertices. And as we know, there are 2 such polytopes, I mean simplicial polytopes, the octahedron and the shifted octahedron. And now our challenge is to understand what happens in higher dimensions. And in order to see what happens in higher dimensions, we will have to classify all polytopes of the dimension let's see, in dimension 3, we were looking for something with 5 vertices, and there is actually only one such simplicial polytope. And for dimension, I would say 4, we will need polytopes with 6 vertices, and there is only one such polytope. We will have 2 pentahora, 2 4-dimensional simplices, and we connect them this way, and so we will have 2 vertices and 2 opposite vertices, and this will be the only polytope in dimension 4. But as for polytopes with 7 vertices, the situation will be interesting, and generally, if for dimension 4 we seek something with 7 vertices, and then for dimension k, we will seek something with k plus 3 vertices. So in 5 dimensions, we will need 8 vertices, and 6 dimensions, we will need 9 vertices, and so on. Well, actually, here is the main idea of a Gale diagram and Gale transform. So more or less, we should look at something like rows instead of columns and so on. Итак, давайте мы посмотрим на преобразование Гейла. Давайте я сразу забегая вперед скажу ответ, какой будет. На самом деле, если мы захотим построить какой-то вот такой многогранник с каким-то количеством вершин, то нам надо будет этот многогранник рассматривать в некотором гиперпространстве. То есть вот эти многогранники малой коразмерности будут классифицироваться с помощью некоторых диаграмм в малой размерности. И вот если число вершин не слишком большое, а именно k плюс 3, то идея будет состоять в том, что они все будут оказываться на плоскости. So the idea of Gale diagrams is as follows. So if we have not too many vertices in very high dimension, and the difference between the number of vertices and the dimension is small, then all manifolds, all polytopes with, say, k plus 3 vertices in k-dimensional space can be encoded by something on the plane. So, for example, if we dealt with, for example, k plus 4 vertices, we would have some diagram in R3. So it would be a polytope. But we deal with k plus 3, so it will be a diagram on R2. Actually, we will look at collection of vectors. So we will use a sort of duality. Мы будем строить векторы и будем строить двойственность, так что вместо 6 точек в трехмерном пространстве нам понадобится 6 векторов на плоскости. Вместо 7 в четырехмерном нам понадобится 7 векторов на плоскости. So if we have k plus 3 points in k-dimensional space, they can be represented by k vectors on the plane. So let's see. So first of all, assume we have
n points in RD. Of course, we should require that the convex hull has maximal dimension d. Other way, we can just project to some plane without losing any information. So this is the way how we consider that. And now I just want to write them down as rows. Okay, so so this is the first. No, excuse me, I write them down as columns. Я записываю вот эти точки многогранника в виде столбцов. Так что, например, xi будет иметь такие координаты x1i и так далее xdi. Да? Потому что мы находимся в RD, здесь будет d координат. Но я хочу еще добавить последнюю координату d плюс первую. Так что вот у нас будет всего n векторов, n столбцов, в n столбцов каждой длины d плюс 1. So we will have d plus 1 n columns of length d plus 1 each, and so we will have such a matrix, okay? And you see, we require that the rank of this matrix, and the rank of this matrix is d plus 1. And d plus 1 is not far from n, right? Because n equals d plus 3. And actually, if the rank is large, then this means that, why d plus 1? Because here we have d, and here we add 1, okay? And if the rank is large, the corank is small. And if actually the main idea here is the following. If we have something of small corank, then this can be expressed in terms of a system of not so many relations. Так что вот идея состоит в том, что если мы имеем какую-то матрицу, и у нее не очень большой коранг, не очень большая коразмерность, то тогда можно эту матрицу задать системой линейных уравнений, которых будет не очень много. Так что вот, например, если бы коранг был вообще 0, то ничего не надо. Если коранг 1, это одна плоскость. Если коранг 2, это гиперплоскость. Если коранг 2, это две гиперплоскости. So you see, we can look at all possible, the kernel of this matrix, and the kernel of this matrix can be thought of as all possible dependencies which occur for this matrix, dependencies between columns. And you see, columns give us quite a large rank. So, and the number of dependencies would be the codimension. So this is n minus d plus 1. And in our case, this is just 2. And actually, you can ask me, well, will it depend on the coordinates? So actually, I'm looking for dependencies. Maybe we can use those two things, or maybe we can use other two things or something like that. Well, the answer is, well, actually, we don't care about these two elements of the basis space in R2, but we do care about those d coordinates. Так что вот на самом деле нас в этих матрицах интересует не то, какие будут две зависимости, в смысле, что вот мы выбираем такой базис или сякой базис, а нас будет интересовать именно то, что у нас d-мерное пространство или n-мерное пространство. Так что вот мы записываем вот эти вот зависимости, и что у нас получается? У нас получается коранг 2, то есть у нас получается матрица размера какого? 2 на n. И это будет как раз преобразование Гейла. So you see, we will have 2 times n matrix, and 2 because the codimension is 2. And actually, what can we do here? Actually, we can, looking at those dependencies, we can just somehow normalize them. Normalize, this means that we divide the divide coordinates by its length, and actually this doesn't change anything from the combinatorial point of view. Well, of course, this is a theorem due to Gale. I don't want to look at the details of those theorems, but looking at this analysis more carefully, you will see the following. In order to classify all polytopes with d plus 3 vertices, we will have to look at some combinatorial types of d vertices on the plane. Итак, чтобы классифицировать все многогранники с
D плюс тремя вершинами в D-мерном пространстве, наша цель будет классифицировать некоторого рода векторы на плоскости, а этих векторов должно быть d штук. И вот, пожалуйста, ответ. На самом деле на векторы надо будет накладывать некоторые условия. Actually, so now I'm skipping some conditions that one has to impose on those vectors. Actually, they should not be, well, actually, I can put all those vectors on the unit circle, because I can normalize each of them. So nothing will change if I multiply their length. And now I'm interested in the arrangement of those vectors on the circle. Actually, there are some conditions. One of those conditions I can tell you immediately, and one of those conditions is that no two vectors are opposite, and then the combinatorics of points on the circle is somehow regulated of which rays and which lines belong to something. And actually one more condition is something like it's impossible that in any half plane we have exactly one vector. So in each half plane we should have at least two vectors. So for example, for 5, when we look at this, we'll have 4 vectors in this half plane, and actually the only Gale diagram, I haven't yet given a full definition, но единственная диаграмма Гейла с 5 вершинами будет такая. Просто почитайте нашу статью, и вы все увидите. Вот. А с 6 вершинами будут диаграммы вот такие, а значит, тоже нужно, чтобы противоположные, чтобы векторы не были противоположны друг другу, то есть из каждого из этих 6 лучей, из каждой из этих 6 прямых нужно взять ровно один луч, но еще наложить некоторые условия. Вот, и тогда окажется, что таких вот с точностью до вращений, там, отражений и так далее будет всего 2 диаграммы. So for n equals 6, there will be combinatorial 2 diagrams, and actually for L equals 7, there will be combinatorial 5 diagrams, and all those diagrams will correspond to relations in the group gamma. So it is the relation for gamma and 3 and 4, I guess. Those will correspond to the relations in gamma and 5, and those will correspond to the relations of gamma and 6. And of course, there will be relations of the type. There will be relations of the type far commutativity. They all have length 4 because we have commutativity, and we will have those relations. How many of Gale diagrams are there? Well, there is a terrible formula. Так что вот мы видели, сколько соотношений будет для случая пятиугольника на плоскости. Одно соотношение, потом для шестиугольников в трехмерном пространстве 2, для семиугольника 5, но еще будут соотношения дальней коммутативности. Сколько существует диаграмм Гейла, вот такое жуткое количество. Это есть такая комбинаторная формула. Конечно, мы ее доказывать не будем, и нам особенно не надо. Да? Ну вот и будет некоторая группа гамма, которую можно записать, и в этой статье вот мы видим, например, как гамма выглядит для вот гамма МС. Вот 2 шестиугольных соотношения, да? Но мы можем увидеть следующие гамма. Сейчас давайте мы посмотрим. Гамма М6, там совершенно жуткие будут соотношения. So for gamma M5, we have seen this relation. For gamma M6, the relations will be terribly huge. And actually, more or less, I have already discussed the main things of today's lecture. And now I'd like, well, maybe I can show you
something like, let me see. So these are Gale diagrams. So so let me see. So this is taken from my, yeah. So these are configurations of points, points and some dual configurations, X's and Y's. In both cases, we have pentagons and a Gale transformation. And I want to show relations in the groups. Well, do we have it? Maybe, yeah. So GN5, and where is, yeah. And this is these are relations for GN6. Okay. How do you like it? Как вам нравится? Вот это соотношение для GN6. Тут будут 5 соотношений, они все имеют длину 7. Вот. Ну, как и предполагалось. Гептагон или семиугольник. То есть в GN5 у нас был шестиугольник, а в GN4 пятиугольник, а здесь так. Ну и вот теперь вот мы имеем такие жуткие соотношения. И на самом деле я теперь хочу уже перейти к списку нерешенных задач. На самом деле нерешенных задач очень много. И все, что я спрятал под ковер, все вот эти необходимые условия на там существование хороших триангуляций, это очень неочевидные условия. Но давайте я сейчас скажу про самые главные задачи. So actually now I want to pass to the main problems. Here actually you can see the manifold of triangulations. So this means this is the manifold whose fundamental group I'm taking, and with some regular triangulations and so on. Now I want to pass to the unsolved problems. Sonjon, and whereas maybe this is not the last let me see. Maybe this is not the these are not the last slides. Maybe yes, then I share. Yeah, sure. Yeah, sure. Just share the last slide, okay? Okay. So I just stopped sharing. Так что я останавливаю свою трансляцию. Последний слайд покажется Ким Сан-Джон. Так что вот сейчас нас интересуют нерешенные проблемы. Про одну нерешенную проблему я скажу сразу. Мы не знаем, как понимать алгебру групп гамма. So as for the first unsolved problem, I can say one thing. Actually, we don't understand the algebra of the groups gamma and k. In fact, we even don't understand the algebra of the groups gamma and 4. You see, for G and 4, G and 3, G and 5, whatever, we have those nice indices by Manturov Nikonov, and we can map G and K's to something like G and K's to something like 3 groups. We have lots of maps onto 3 groups, and this is nice. And actually for gammas, we don't have it even for gamma and 4. So the first problem is from algebra. А вот первую задачу найдите вот хороший способ, как работать с гаммами, подобно тому, как мы работаем с ГНК. А на самом деле второй вопрос – это можем ли мы найти какие-нибудь хорошие действия групп гамма на каких-нибудь хороших, я не знаю, на каких-нибудь хороших пространствах, например, полиномиальных или рациональных функций. So now a problem is how to get some group representation acting on spaces of polynomial or rational functions. Possibly you remember one of the main slogans of the last lecture, Ptolemy yields pentagon, excuse me. Ptolemy yields pentagon, and you see, if we have this, then we can have action of gamma and 5, well, in quotes, and 4, in quotes, actually not just this group, but maybe something like a finite index subgroup, but up to some details, we will have an action which correspond to flips, and flips are give rise to Ptolemy relations, and Ptolemy meets hexagon nicely. So this was the main slogan of the previous lecture. And now the problem for today's lecture is what to do with pentagons, with dimension 3. How to define similar relations, maybe with indices or so on. I would say I call it something like photography method,
in the sense that I can take a photo of an inscribed pentagon, and if a pentagon is inscribed, then it enjoys lots of relations, like Ptolemy here, Ptolemy there. And this means that if I want to express one in terms of the other, I can do it immediately, more or less. And this is why Ptolemy yields hex pentagon. Но вот в случае гамма n5 я не знаю, что делать. Может быть, там тоже какие-то соотношения на длины, а может быть, соотношение на площади или на углы. Не знаю, но было бы очень интересно найти эти... Сон Джон, you wrote высокомерные. I will tell you what it means. Многомерные косы, higher dimensional braids can fill smooth structures. Actually, I'm pretty sure that they can, but it's terribly hard to calculate these high dimension groups. For example, if you need a manifold, and so for even small manifolds, you have quite a lot of points to get triangulations and to get something invisible. We will move many points. We will have some subgroups of those gammas. Well, and then even we don't know gammas themselves from the algebraic point of view. So these invariants will be extremely difficult. So sometimes invariants of objects are born to be very difficult in the very beginning, and then people try to make them simpler. And potentially, of course, braids can see small structures. А на самом деле у меня есть идея, может быть, попытаться как-нибудь найти вот этот способ, как косы могут видеть гладкие структуры, например, так, попытаться гладкие структуры реализовать с помощью чего-нибудь, например, характеристических классов. Эти классы понять как пересечение, посчитать точки, а потом превратить эти точки в нечто коммутативное. So now I have a feeling that there will be a way of getting invariants, the group valued invariants, so in a way, something like that. We can look at something which does detect small structures, for example, something related to characteristic classes, and then say, okay, characteristic class is some intersection, is realized by some intersections of submanifolds, and intersections of submanifolds of addition of complementary complementary dimensions is a set of points, and if we can thread those those points on a circle, then we can hope that our invariant will be not just an integer, but an element of a free group. So this is just a new thought. Well, not brand new, but actually a new thought. But I don't know. Maybe we can see Pontryagin numbers inside gammas. Maybe we can. Well, we should. Он гочисин. Нам нужно учить старое, чтобы делать новое. Так что вот надо учить гладкие структуры на многообразиях и потом пытаться вот наши инварианты делать гораздо более сильными, чем эти гладкие структуры. Well, and actually, we know what gamma and 4 do with usual braids, but what about knots? Actually, this is a question from the last lecture, and in fact, I don't know what to do with that. Для гамма n4 мы можем изучать многие разные интересные гомоморфизмы из групп кос, но я не знаю, как замыкать это все дело и как строить инварианты узлов. Так что вот еще есть такая проблема. То есть вот это некоторый список научных проблем. Я сейчас хотел бы, чтобы вы, Павел, наверное, вы в первую очередь, потому что уже СМЖ-СРА загружены, как-нибудь собрали все проблемы, которые возникали на лекциях из этого семестра, и как-то, знаете, вот осмыслили их, то есть переписать из одного места в другое. So now I'm suggesting Pavel to collect all problems from lectures and rewrite them. If you even in the process of rewriting, you think of them, and they will appear a bit different than as you first saw them, and then you can rewrite and discuss. And because if two persons discuss a problem, this becomes much more than just a problem. I get some ideas of connection. So I suggest you maybe after your exams, so just look at all problems from all lectures,
of this course and discuss them. So here I have given scientific problems, and I think this is this. Well, and of course, read these nice papers, Gelfand, Kapranov, Zelevinsky, and Kapranov, Voevodsky. From Kapranov, Voevodsky, well, again, if we read carefully, we will get lots of representations of our algebras and our groups and many other things. And actually, one more thing I want to mention here is the relation of those things to cluster algebras. На самом деле, вот так оказывается, что очень многие вещи происходят из кластерных алгебр, и кластерные алгебры там они вот каким образом возникают. Ну, то есть, грубо говоря, это некоторые алгебры, у которых есть какой-то набор образующих. Мы от одного набора переходим к другому, это похоже на что-то вроде флипа. Вот там доказана куча интересных теорем, например, в том, что если мы делаем что-то для пятиугольника, то там будут возникать знаменатели. Well, actually, there are lots of things we can get from cluster algebras, and actually cluster algebras are algebras by, I think, by Fomin and Zelevinsky, are algebras when we have something like, here we have a set of generators and we move to another set of generators by sort of flip, and those basis changes from one position to another position are something like flip, and they satisfy something like hexagon pentagon relations. And as we saw from the last lecture, well, so experimentally, that if we express something, for example, within a pentagon, so if we express new generators in terms of all generators, we will have not just rational functions, but just Laurent polynomials. So we will have something only monomials in the denominator, и кроме вот этих вот монов в знаменателе, так что полиномы Лорана мы получаем, еще в числителе все будет со знаком плюс. So in the numerator, we will have everything with sign plus, and actually, well, read papers about cluster algebras, and actually it's again well, again, all those papers are a great evidences that the groups G and K and gamma and K are natural, but I can't read everything simultaneously. Okay, so all those things appear naturally in various different areas of mathematics. And yet another problem, so Paul, you can take note of that. So what are the tropical versions of all those gammas and so on? We can write an equation of the circle, for example, the sum of squares equal 1, and then, okay, we can rewrite it tropically. So we can make many circles, and we can rewrite many things tropically. So what about tropical versions of gamma and K? Actually, I know, I more or less understand the tropical versions of G and K, but what about gamma and K? Well, I think tropical mathematics is much easier than usual mathematics and algebraic geometry. So let's look at this also. Так что вот, пожалуйста, список. Well, now you are welcome to ask any questions about anything in this course. Пожалуйста, задавайте любые вопросы по тому, что было в этом курсе. А вот если я сейчас с формулировкой напутаю, вы говорили, что в пятимерном пространстве у нас многообразие неразрешимо, да? Да. Это как-то случаем мне просто не напомнило утверждение про то, что у нас уравнение пятой степени, да, неразрешимо в радикалах. Это никак не связано? Well, no, I'm not sure. The question was whether quintic equations, well, actually, the question was, so for 5 dimensions, it's impossible to, so the homomorphism problem is undecidable, and the same, and actually, is it related to the question that
quintic equations are not resolvable in radicals. So actually, maybe the only common point is that both are related to groups. And for quintic equations, this is about resolvable groups. So we can make resolutions. And for dimension 5, this is more or less the question of arbitrary groups. So actually for dimension 5, the situation is as follows. So any finitely presented group can be a group of the 5 manifolds. So more or less, if we could solve the problem of, well, actually, we can solve the problem of group recognition for arbitrary groups, and that's why. So more or less, there was a great theorem in logic, which was due to Novikov Sr., Pyotr Sergeyevich Novikov, and Adyan, Sergey Ivanovich Adyan. So there was a great theorem about groups. And after that, Novikov Jr., so the great topologist, just applied it to the case when we can get all possible groups. So, and all possible presentations. And so dimension 5 is large enough to draw all possible groups. Actually, you can ask, well, for example, which groups can be groups of 3 manifolds? Well, not all. And for dimension 5 is definitely sufficient to realize whatever groups. Okay, so that's the point. Actually, if we know that some problem is not algorithmically recognizable, this means that we have to increase complexity as large as possible. I mean, and even larger. So for example, if we knew that for n points, so we have triangulations with n vertices, there are finitely many of them, right? So if we have triangulations with n vertices, for example, here and n vertices there, and if we knew, for example, that we need no more than n squared vertices, then we could just enumerate all possible triangulations, right? And enumerate all possible triangulations and say, okay, for n squared, it's enough. We just have finitely many steps, terrible amount of steps, but still finite. So then we would say, well, it's solvable. Even more, n squared, n factorial, e to the n, e to the n. If we just know that for n, we have that many, but actually this is not, this function grows more rapidly than any function you can imagine. I mean, e to the n, say n times. So otherwise we would have it's finite. So terrible but finite. So you see, of course, for high dimension there are some features that, of course, not everything is triangulatable. But for dimension 3, the number of points of triangulation, well, actually, we have Pachner moves which do change the number of points, like barycentric splitting of the tetrahedron. And we have number of triangulation. We have some triangulations which do not. For example, 2-3 Pachner moves. Well, Pachner moves which do not change the number of triangles. So the problem is that for higher dimensions we will have to increase the number of vertices. But for dimension 3, attention, we can do without increasing the number of vertices. And this is one of the main facts that we can construct invariants of 3 manifolds out of triangulation. For example, Matveyev-Pierre-Galini moves are more or less the same as Pachner 2-3 moves. So we can just, like we do Reidemeister's moves for knots, we can do Pachner 2-3 moves for 3 manifolds, and we can construct many invariants. But of course, for high dimensional, there is an issue of non-smoothable things and many other issues. And actually, for higher dimensions, when people try to make some classification problems,
people almost always restrict to simply connected cases. So the issue of groups becomes terribly difficult, so even undecidable. Так что в старших размерностях, когда люди пытаются классифицировать какие-то многообразия, размерности 5, 6 и так далее, это почти всегда требует, чтобы фундаментальная группа была тривиальной. И тогда многое зависит от гомологии. Вот. Ну и, конечно, есть еще всякие вопросы типа несглаживаемости и так далее. Вот. Okay, any more questions? А эта бумага будет приложена к видео? Да. Ну, в общем, мы слайды. еще... Или можете сейчас... Слайды будут, мы их еще немножко поправим. Кстати, вы тоже хорошо. можете их немножко поправить. Вот. То есть, ну, можете посмотреть, и если будут замечания, мы их... То есть мы не спешим никуда. Ну да, понятно. Это да, Санжон сейчас напишу. Да, Сунджон, конечно. Сунджон, пошлите Павлу, пожалуйста, эти вещи, и мы их немножко еще подправим, русский, там, в общем, добавим везде перевод, если вот... Хорошо. Вот. Хорошо, да. Okay, Sarah, do you have questions? On whatever, so on any problems in this course. So gamma seem to be just the beginning of the story because we don't know how to handle them. Actually, the invariants we get here are too hard. So well, okay, so well, that's all for today. I think we will return to this course, and maybe next year, if I teach this course, it will be quite different. Maybe we can solve a lot of problems which were first touched in this course. So, well, okay, collect problems from whatever lectures, and let's work on them and let's solve them. Okay, thank you very much for coming. Thank you. Thank you very much. Okay. Спасибо. Спасибо.